არსი როასი
Maris kargat. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Read from Shrimad-Bhagavatami. This is Canto 5, chapter 26, text number 26. Yes, Maharaj. Hare Krishna, please accept my humble obeisances. ჩვენ დღეს ვკითხულობთ შრიმად-ბჰაგავატამს მეხუთე სიმღერის 26-ე თავის 26-ე ლექსს. Yastve Kavanam Bhayam Vishjo Veta Ayayati Kama Mohitas Ampapakitam Amutrareta Pulyayam Atayitva Reta Sampaya Vayanti. Should I read the translation, Maharaj? Straight away. Word for word. Ah, okay. We need to get a board for reciting. We need to get a board with put verse on to recite. Yaha. Any person who Romelis. Who but Magram. Iha in this life. Am sitsotsqleshi. Vai indeed. Martlats. Savarnam of the same caste. Ekutnis imave penas. Varyam, his wife. Misi tsoli. Vijaha, a person of a higher caste. Magali penis armomadgeneli, brahmani, kshatriya an vaishya. Which is a Brahman, Kshatriya, Vetaha, the seaman. Tesli. Ayayati, causes to drink. Aidzulebs dalevas. Kama mohitaha, being deluded by lusty desires. Bnebiani suruilebit tsdunebuli. Him. Mas. Become performing sins. Chadis tsodvas. Amurta in the next life. Momdevno ცხოვრებაში. Vetaha kulyayam in a river of semen. Teslis nakadshi. Atayitva throwing. Chagdebuli. Vetaha semen. Tesli. Sampayayanti
forced to drink. აიძულებენ დალიოს. Read the translation. Although I have to read it for English as well. If a foolish member of the twice born classes, Brahman, Kshatriya, and Vaishya, forces his wife to drink his semen out of a lusty desire to keep her under control, he is put after death into a hell known as Lala Bhaksha. There he is thrown into a flowing river of semen, which he is forced to drink. You can read it. თუ ორჯერ შობილთა ფენის, ბრაჰმანის, ქშატრიასა და ვაიშიას, რომელიმე წარმომადგენელი ავხორცის სურვილების გამო გონება დაკარგული თავისი მამრული თესლის დალევას აიძულებს ცოლს, რათა მუდმივ დათრგუნული ჰყავდეს იგი, სიკვდილის შემდეგ ლალაფაშაკად წოდებულ ჯოჯოხეთში ვარდება, სადაც მათ თესლის ნაკადში აგდებენ და მის დალევას აიძულებენ. The practice of forcing one's wife to drink one's own semen is a black art practiced by extremely lusty persons. Read it. სექსუალური გაუკუღმართება ცოლისთვის საკუთარი თესლის დალევინების მცდელობა შავი მაგიის კუთვნილებაა. Those who practice this very abominable activity say that if a wife is forced to drink her husband's semen, she remains very faithful to him. მას უკიდურესად გარყვნილი ადამიანები მიმართავენ და ასე ხსნიან ამ საძაგლობას, თუ ცოლი ქმრის თესლს დალევს, იგი მეტისმეტად ერთგული იქნება ქმრისა. Generally, only low-class men engage in this black art. ამ შავ ჯადოქრობას მხოლოდ დაბალი ფენის ადამიანები მიმართავენ. But if a man born in a higher class does so, after death he is put into hell known as Allah Baksha. მაგრამ თუ მაღალი წრის წარმომადგენელი აკეთებს ამას, სიკვდილის შემდეგ იგი ლალაფაკშად წოდებულ ჯოჯოხეთში იგზავნება. There he is immersed in the river known as Shukra Nadi and forced to drink semen. სადაც მას შუკრა ნადით წოდებულ თესლის მდინარეში აგდებენ და აიძულებენ ამ სითხის სმას. Omegam Timivandasya Yananjana Ahaya Kacharava Militam Jena Asmai Shri Gurave Namaha Maham Vishnu Padaya Vishnu Kasaya Bhutale Shrimad-bhagavatami Swami Namine Namaste Saraswati Devi Auravani Chari Ervisheshat Nevari Pastatkari Sarine. So, where does this come from? საიდან მოდის ესეთი ავხორცობა? It's actually a perverted reflection of our original love for Krishna. სინამდვილეში ეს გახლავთ მოტრიალებული ანარეკლი ჩვენი კრიშნას სიყვარულის. Arjuna asked this question in the 3rd chapter of the Bhagavad Gita. არჯუნა კითხულობს, ეკითხება ამის შესახებ კრიშნას მესამე თავში ბჰაგავად გიტას. He said, Atokena prayuktoyam papam churusha anishtam apavashnaya balad iva nayojata. Balad iv means greatly powerful. Balad iv ნიშნავს ძალიან ძლიერს.
So, Krishna has been describing about, practicing detached work of karma yoga. კრიშნა ამ თავში ხსნის განჯაჭვულობის იოგას, ანუ კარმა იოგას. And people find it difficult. ადამიანებს ეს ეძნელებათ, ერთულებათ. And why? Because, this obstacle of material desire or lust. იმიტომ რომ ეს ლოდი, ასე რომ ვთქვათ, და ბარიერი, რომელსაც ავხორცობა ჰქვია, we have to satisfy our senses. We are sentient beings. ამის გავლენით ჩვენ უნდა დავიკმაყოფილოთ ჩვენი, ასე რომ ვთქვათ, გრძნობები. So unless we can actually do that, unless we can do that, it's impossible to exist because the living entity is full of desire. და თუ კი ესე არ მოვიქცევით, ხო, თითქმის არსებობა შეუძლებელია, რადგან ცოცხალი არსება შედგება სურვილებისგან, ანუ სურვილები ახასიათებს ცოცხალ არსებას. So there has to be some engagement for the mind. და ასევე გონება დაკავებული არის ამით. This is why the yoga processes, they're very difficult to perform because artificially we're trying to control the mind. ხოლო სხვა იოგას სისტემები ცდილობენ ხელოვნურად დაიმორჩილონ ჭკუა. Even in devotional service, if we don't understand the process properly, we can find it very difficult. თუნდაც ერთგულ მსახურებაში თუ კი ჩვენ სწორად არ გვესმის მას კეთება, ანუ გონების დამორჩილება. Like sometimes we may start to increase our fasting. თუნდაც მაგალითად ზოგჯერ ჩვენ შიმშილობას მივმართავთ. Renunciation. და განდეგილობას ვაძლიერებთ. Austerity. ასევე ასკეზებს. And but ultimately we can't maintain that. თუმცა საბოლოო ჯამში ვერ ვინარჩუნებთ ამას. We have to be satisfied. მთავარი არის რომ ჩვენ დაკმაყოფილებულები ვიყოთ. From when we're austere, we get some temporary satisfaction from some achievement. მაგალითად ავხორცობის დროს ჩვენ რაღაც დროებით ასე რომ ვთქვათ დაკმაყოფილებას ვიღებთ. We feel purified. და ჩვენ თავს განწმენდილად ვგრძნობთ. Because austerity is the wealth of the Brahmins. და უпростоრად ხოლო ამ ასკეზებით ჩვენ ვიწმინდებით, იმიტომ რომ ამას აკეთებს ბრაჰმანები. But it's only an aid or assistant to come into the point of bhakti. თუმცა ამ ყველაფრის მიზანი და მთავარი დანიშნულება მდგომარეობს იმაში, რომ ფაქტის მდგომარეობამდე მივიდეთ. And so when we come to the point of bhakti, we can start to, satisfy the sense. და როდესაც ფაქტის მდგომარეობამდე მივაღწევთ, მაშინ ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავიკმაყოფილოთ ეს ჩვენი გრძნობები. And so, we have to be engaged the mind and the senses. იმითი რომ დავაკავოთ ჩვენი ჭკუა და გრძნობები სხვადასხვა მოქმედებებში. Maharaj, sorry, internet connection was not
good soul. We have to engage the mind. If the mind has to engage the senses in our intelligence, by intelligence, we have to engage the mind and senses in some activity. ესე იგი, განსულიერებული გონებით ვცდილობთ, რომ ჩავთოთ მსახურებაში ჩვენი ჭკუა და გრძნობები და ესე მივყვეთ. And this is why we are studying Bhagavatam, to get spiritual intelligence. ამიტომაც ვსწავლობთ შრიმად-ბჰაგავატამს, სადაც ჩვენ სულიერ გონიერებას ვიღებთ. But it's still not enough. თუმცა ეს საკმარისი არ გახლავთ. Just we have to have spiritual strength, which comes from chanting in particularly. ჩვენ გვჭირდება სულიერი ძალა, რომელსაც გალობით მივიღებთ მხოლოდ. And so this is the formula for being able to overcome lust. აი ეს არის ფორმულა იმისი, რომ აფხორცობა დავამარცხოთ. We have to hear Shastra regularly. ჩვენ უნდა მოვისმინოთ კლასები რეგულარულად. We have to chant the Maha Mantra according to the directions of the Acharya. ესე იგი და ჩვენ უნდა ვიგალობოთ უფლისწმინდა სახელები აჩარიათა ხელმძღვანელობით. And we have most important is that we have to be fully engaged in devotional service. და ყველაზე მთავარი ჩვენ უნდა მთლიანად ჩავერთოთ ერთგულ მსახურებაში. And we can keep mind fully engaged, then we will be free from lust. და თუ კი ჩვენ მთლიანად ჩავერთვებით და ჭკუასაც ჩავთავთ ერთგულ მსახურებაში, ჩვენ მთლიანად განთავისუფლდებით აფხორცობისგან. So if lust comes into the mind, it's usually because the mind has there's some space between service and between services. The mind's not engaged. და თუ კი აფხორცობა ჩვენ ჭკუაში მოვა და რატომ მოდის? იმიტომ რომ ჩვენ თავისუფალი ადგილი გვაქვს მსახურებებს შორის. So on the Bhakti course, the Bhakti leader is always looking for the Bhakti, looking at the Bhakti see if he's what they call spaced out. აი მაგალითად ფაქტა კურსის დროს თქვენ შეგიმჩნევიათ ალბათ ფაქტები როგორ წაიღებს ხოლმე რაღაცა ძილი ან გაფანტულობა. The hippies use this term. ჰიპები იყენებდნენ ამ ტერმინს. When they took, LSD or some drug, they'd be spaced out. როდესაც ისინი იღებდნენ რაიმე ესე იგი რაიმე საშუალებას, ხო, ისინი ამბობდნენ, რომ გასულია. But if a devotee is spaced out, it's not good. მაგრამ თუ კი ერთგულია გასული, ხო, მაშინ ეს კარგი არ არის. Prabhupada says, well, once we get a real taste, a higher taste of devotional service, then we say relatively safe. ესე იგი, შრილა პრაბჰუპადა სულ ამბობდა, რომ როდესაც ჩვენ სულიერ, ანუ ნამდვილ გემოს ვიგემებთ, მაშინ ჩვენ დაცულები ვართ, უკვე დაცულები ვართ. But we have to work for it. თუმცა ამისთვის უნდა ვიმუშაოთ. And that's a sign of our sincerity. და ესეთი არის ჩვენი, ასე რომ ვთქვათ, ერთგულების ნიშანი. აუ, რაღაც ინტერნეტი ჭედავს ისაო თოდა. და ეგეთ ერთგულებზე ვთქვათ გასულია. რაო? და ეგეთ ერთგულებზე რო ვთქვათ გასულიაო, აგაძე რო ვიხმართ ეგ ტერმინი, ვინც უკვე მთლიანად კრიშნას ცნობიერებაში გასულია რა.
და კითხვა რაში მდგომარეობს? არაფერი უბრალოდ თქვი. კარგი. Yeah, because when Krishna is pleased, he's pleased with our endeavors and he protects us from us. როდესაც კრიშნა ესე იგი Krishna takes whatever he needs, Maharaj, or if he's pleased by our sincerity to follow properly, he'll actually protect us from us. და თუ კი კრიშნა დაკმაყოფილებულია ჩვენი მსახურებით, მაშინ იგი გვიცავს ჩვენ ავხორცობისგან. So, the main thing is our sincere chanting, our endeavor to chant the Maha Mantra with attention and dependence on Krishna. ყველაზე მთავარი გახლავთ ჩვენი, ასე რომ ვთქვათ, გულწრფელობა უფლისწმინდა სახელების გალობისას და მინდობა. Sometimes we feel inspired to chant and we can hear nicely. ზოგჯერ ჩვენ ძალიან გულანთებულები ვართ, რომ ვიგალობოთ უფლისწმინდა სახელები და მოვისმინოთ. Has anybody had that experience sometimes? ქონიათ ვინმეს ესეთი გამოცდილება? What happened? What happened? რა მოხდა? Well, that's Krishna. He's giving us he's saying, okay, now this is what you can actually experience. And we should feel grateful when it's like that and really focus at that point that Krishna's encouraging us. და სინამდვილეში ხო ეს კრიშნა გახლავთ და კრიშნა გვაძლევს ჩვენ ამ ძალას და გულანთებულობას, სულისკვეთებას და ასე რომ ამ დროს უფრო ჩვენ უნდა ვიყოთ მადლიერები და ყურადღებით მოვისმინოთ და მივიღოთ კრიშნას ესეთი წყალობა. And so, the fourth chapter of the Bhagavad Gita then starts to talk about how, the saintly kings, their duty is to protect us from this lust. აი, წინა ეპოქებში, ესე იგი, წმინდანი მეფეების დანიშნულება, აღწერილია, რომ წმინდანი მეფეების დანიშნულება იყო, რომ ესეთი ავხორცობისგან დავეცავით. So Bhagavad Gita tells us we have to regulate the lust. It's going to be there, but we enjoy the senses to some degree, but not that it actually overpowers us. და Bhagavad Gita ამბობს, რომ ეს ავხორცობა უნდა დავასტაბილუროთ. ამბობს, რომ ავხორცობა არსებობს, თუმცა რაღაც მომენტში ვიკმაყოფილებთ გრძნობებს, ხო, მაგრამ ამას არ უნდა გადავყვეთ, ასე რომ. And then once we get this higher taste, then, automatically we just engage in devotional service. ხოლო როდესაც ჩვენ სულიერ გემოს, ანუ უმაღლეს გემოს ვიგემებთ, ხო, ავტომატურად ჩავერთვებით ერთგულმსახურებაში. ამას ქვია გვატატმიკა ფაქტი. So we see, modern day society is completely, degraded. ესე იგი, თანამედროვე დროის მეცნიერები, scientists, Maharaj, right? Society. Society. Society is degraded. თანამედროვე საზოგადოება ძალიან დეგრადირებული გახლავთ ამ კუთხით. Because they have no intelligence. იმიტომ რომ გონიერება არ არის. Therefore the mind is immediately taken away to sense gratification. ასე რომ ჭკუა ავტომატურად გრძნობათა დაკმაყოფილებისკენ მიისწრაფვის. If we get chance, we can read some verses from the 12th canto. თუ კი ჩვენ შანსი მოგვეცემა მე-12 სიმღერის რამდენიმე ლექსს წავიკითხავთ.
It's like, you know, there's very much now that there's what you call LBJ and so on. You know, LBJ. Yes, Maharaj, I know. LGBT. You know, lesbians, bisexuals, gays, and LBJT, transvestites. ესე იგი, დღეს ესეთი ტერმინი არსებობს LGBT, რომელიც აღნიშნავს სხვადასხვა ასობგერას, სხვადასხვა გადახრას. You know, when I go to England, I stay in Manchester all the time, and that's the capital. ესე იგი, მანჩესტერში, ანუ ეს არის დედაქალაქი. And you know, when somebody's walking down the street, trying to work out, is it a man or is it a woman? როდესაც, ანუ მანჩესტერის მთავარ ადგილას, ხო, რასაც ბჭყალებში დედაქალაქი უწოდა მაჰარაჯამ, როდესაც შეხედავ ვინმეს, ხო, იფიქრებ ეს კაცია თუ ქალი, ვერ გაარჩევ. You know, sometimes, you know, somebody's got a beautiful face, but he's a man. ვიღაცას ძალიან ლამაზი სახე აქვს, მაგრამ ის კაცია. And then, you know, sometimes there's somebody who's just like a woman, they're really butch, you know. იგი გავს ძალიან ქალს, ანუ ყველანაირად ქალის აღნაგობა აქვს, მაგრამ კაცია. I stopped one person, he must have been in his mid-50s, maybe even 60. ერთი პიროვნება გავაჩერე ქუჩაში და იგი 50-60 წლის გახლდათ. He got high-heel shoes, a skirt. მას ესე იგი რაღაცა კაბა ეცვა, რაღაცნაირი ფეხსაცმელი წვეტიანი და ესე მკერდი ქონდა. Lipstick, eye makeup. ესე იგი ტუჩები დაბერილი და თვალები ქონდა შეღებილი. And so anyway, I stopped him anyway, and I was talking for some time. He was really intelligent. მე იგი შევაჩერე და გამოვესაუბრე, იგი ძალიან გონიერი გახლდათ. You know, when he took 2 or 3 books actually. მან 2-3 წიგნიც აიღო სინამდვილეში. So, you know, everybody can be, but you know, the more lost, the more difficult it is. That's the point. თუმცა მთავარი მომენტი იმაში მდგომარეობს, რომ რაც უფრო მეტი ავხორცობა ადამიანში, მით უფრო ძნელი არის ფაქტის პროცესი. So where does loss come from? It comes from Krishna. საიდან მოდის ესეთი ავხორცობა? ეს კრიშნასგან მოდის. But in the spiritual world, it's not, lust is not like lust in this world. თუმცა სულიერ სამყაროში თუმცა სულიერი სამყაროდან მოდის, იქ ავხორცობა არ არის, როგორც ეს მატერიალურ სამყაროში. You know, a devotee who has lust, he has a strong desire to please Krishna. That's his lust. სინამდვილეში ავხორცობა მდგომარეობს იმაში, როდესაც ერთგულს სულიერ სამყაროშია საუბარი, როდესაც ერთგულს ძალიან ძლიერი მიჯაჭვულობა აქვს და მიდრეკილება კრიშნა დააკმაყოფილოს. Like Bhagavad Gita says, lust is like fire. Bhagavad Gita-ში საუბარია, რომ ავხორცობა არის ცეცხლივით. So, you know, fire is very difficult to control. ასე რომ ცეცხლი ხო ძალიან რთული არის რომ ვაკონტროლოთ. Chanakya Pandit says there's 3 things we have to deal with immediately. Chanakya Panditi ამბობს, რომ 3 რამ არსებობს, რაცაც მომენტალურად უნდა ასე რომ თქვათ ვაკონტროლო, ეს არა ქვია. One is hell. If we're sick, we can easily take action.
ეს არის ჯანმრთელობა, თუ კი ჩვენ ჯანმრთელობის მდგომარეობა ოდნავ შელახულია, აუცილებლად ყურადღება უნდა მივაქციოთ. And health, debt. If we're in debt, we have to immediately, get out of debt. Debt? I don't know what is the word. Debt, it means we owe money. We're in debt to somebody. თუ კი ჩვენ ვალში ვართ ვიღაცასთან, აუცილებლად უნდა მოვიხადოთ ეს ვალი. And the last one is fire. We've got to immediately deal with fire. და მესამე რამ არის ცეცხლი, აუცილებლად უცებ უნდა ვიმოქმედოთ ცეცხლის დროს. I think I'll go on to the next verse and I'll read some symptoms of the age of Kali. ესე იგი მე შემდეგ ლექსზე გადავალ სიმპტომებს წავიკითხავ კალიუგას. Yatviha vasvai dasyavo Buddha Gurada Raman Saratam Va Vilumpanti Rajana Raja Vata Va Tamstupa Kapehi Aranya Yamaduta Vajra Damstraha Svanaha Sapta Satani Vamsatis Cha Sarvabhasham Kadanti. In this world, some persons are professional plunderers who set fire to others' houses or administer poison to them. Also, members of the royal or government officials sometimes plunder mercantile men by forcing them to pay income tax and by other methods after death. Such demons are put into the hell known as Shrimad-bhagavatami. On that planet, there are 750 dogs with teeth as strong as thunderbolts. Under the order of the agents of Yamaraj, these dogs ferociously devour sinful people. ამ ქვეყნად არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ კურდობითა და ძარცვით, ან ცეცხლს უჩენენ შერჩეული მსხვერპლის სახლებს, ან საწამლავს უყრიან სასმელ საჭმელში. სამეფო ოჯახის ზოგი წევრი და ხელისუფლების მოხელენი ზოგჯერ ვაჭრებს ძარცვავენ საშემოსავლო გადასახადების გადახდის იძულებითა და სხვა გზებითაც. სიკვდილის შემდეგ ასეთი ცოდვილნი სარამეიანად დანად წოდებულ ჯოჯოხეთში ცვივიან. ამ პლანეტაზე 720 სისხლის მსმელი ქოფაკი ცხოვრობს, რომელთაც მოელვარე კბილები აქვთ. იამარაჯას ებგურთა ბრძანებით ეს გაცოფებული ხროვა თავს ესხმის და ხარბად ნთქავს ამგვარ ცოდვილთ. In the 12th chapter of Shrimad-bhagavatami, it is said that in this age of Kali, everyone will be extremely disturbed by three kinds of tribulation: scarcity of rain, famine, and heavy taxation by the government. Because human beings are becoming more and more sinful, there will be a scarcity of rain, and naturally no food grains will be produced. On the plea of relieving the suffering caused by the ensuing famine, the government will impose heavy taxes, especially on the wealthy mercantile community. In this verse, the members of such a government are described as dasya, thieves. Their main activity will be to plunder the wealth of the people. Whether a highway robber or a government thief, such a man will be punished in his next life by being thrown into the hell known as Shrimad-bhagavatami, when he will suffer greatly from the bites of ferocious dogs. შრიმად-ბჰაგავატამის მე-12 სიმღერაში ნაწინასწარმეტყველებია, რომ კალის ეპოქაში ხალხს სამი სახეს უბედურების გადატანა მოუწევს: გვალვის, შიმშილის და დიდი სამთავრობო გადასახადების. იმის გამო, რომ ადამიანები უფრო და უფრო მეტად იძირებიან ცოდვებში, წვიმა იშვიათად თუ მოვა და
უნებრივია საკვები მარცვლეულიც ვეღარ აღმოცენდება. დაიწყება შიმშილობა და ხალხისათვის ამ სატანჯველის შემსუბუქების საბაბით ხელისუფლება მაღალ გადასახადებს დააწესებს, განსაკუთრებით კი მდიდარ ვაჭრებზე. ამ ლექსში ასეთი ხელისუფალნი და მათი მოხელენი მოხსენიებულნი არიან დასიუს ყაჩაღების სახელით. მომდევნო სიცოცხლეში ასეთი არამზადები შარაგზის ყაჩაღი იქნება თუ ხელისუფალის სავარძელში მოკალათებული ქურდი სარამეიადანად წოდებულ ჯოჯოხეთში მოელით უსასტიკესი სასჯელი გამძვინვარებული ქოფაკები ნაწილ-ნაწილ დაგლეჯენ მათ. So this verse is, specifically speaking about leaders. ეს ლექსი განსაკუთრებით საუბრობს გამოყოფილად უფროსობა ლიდერებზე. And at the end of the age of Kali, it said that Kalkiavatar will appear. და ნათქვამია რომ კალი ეპოქის ბოლოს კალკიავატარა მოევლინება. And he will appear, he won't kill everybody, but he'll kill the leaders who are like thieves and rogues. აღწერილია რომ იგი ყველას არა, მაგრამ იმ ხალხს მოკლავს, ვინც მთავრობაში მართველები არიან და ქურდები არიან. I remember in London, they've got a law now that if you go into a certain part of the city, you have to have a clean engine. In other words, old engines, they throw out more pollution than the new engine. ესე იგი, როდესაც ლონდონის ქუჩებში დადიხარ, აწყდები ძალიან ბევრ, ასე რომ ვთქვათ, ისეთ მანქანას, რომელიც უშვებს არასასიკეთო აირს. And so I've got an old engine. So I didn't know about this law. I didn't know that. I knew about it, but I didn't know the boundaries when it started. I did not understand, Maharaj, sorry. I say, I knew about this law, but I didn't know where the boundary was, where it started. რაღაც კანონი გამოსულა, რომ ესეთი არასასიკეთო, მე მგონი თუ სწორად ხვდები, არასასიკეთო აირები რომ შეიზღუდოს და ვიცოდი ამ კანონის შესახებ, მაგრამ სად დაიწყო არ ვიცოდიო. And so, I heard that there was one devotee, old devotee, he'd got cancer and he was going to leave his body. So I drove to this part of London to actually, to see him. და ერთ-ერთ ერთგულზე გავიგე რომ მას კიბო ჰქონდა და მალე სხეული უნდა დაეტოვებინა, რის გამოც ლონდონის იმ ნაწილში გადავინაცვლე, სადაც იგი იმყოფებოდა, რომ მენახა. And then I went back to Manchester. და შემდეგ მანჩესტერში დავბრუნდი. And then, 6 weeks later, 6 კვირის შემდეგ I visited the temple in London. Londonში. I visited the London temple again. Londonში ვეწვიე ისევ ტაძარს. And then, in the office, they handed me a fine. ოფისში მე ასე რომ ვთქვათ, გადმომცეს რაღაც ჯარიმა. And the next stage was I was going to go to court. შემდეგ ეტაპზე მე უნდა დავეჭირეთ. And the fine was just for going in there with a car, £300. და მხოლოდ იმის გამო რომ რაღაც ადგილზე გავიარე მანქანით 300 პაუნდი უნდა გადამეხადა. 1,000 lari. 1000 ლარი რო გადმოვთარგმნოთ. So this was thieves, they're just thieves. ესენი ქურდები არიან, უბრალოდ ქურდობენ.
Car drivers will understand, Maharaj. Eh? Who will No, drive cars? They no, can no, understand. When you read about the age of Kali, shall we? ეხლა წავიკითხავთ კალი ეპოქის აღწერებს. Tishukuvacha tatashchanu dinandharma satyam socham chamadaya kalena balina rajan namchan yahur balam smritihi. Shukdev Goswami said, then, O king, religion, truthfulness, cleanliness, tolerance, mercy, duration of life, physical strength, and memory will all diminish day by day due to the powerful influence of the age of Kali. Maharaj, what is the verse from Shrimad-Bhagavatam? Text 1 in 12th canto. 12th, 12th canto, chapter number. What is the 12, chapter? Canto 12. Okay. Text. Yeah. Okay. So, Sutta Goswami თქვა, რომ no, Maharaj. I misunderstood the verse. It's 12 to 1. 12 to 1. Okay. Shukadeva Goswami თქვა, რომ შემდეგ ო მეფეო, რელიგია, სამართლიანობა, სისუფთავე, ტოლერანტობა, შემწყნარებლობა და ხალხის ასე რომ თქვა ცხოვრების ხანგრძლივობა, ასევე ფიზიკური ძალა და გონებაც და მეხსიერებაც კი ეს ყველა თვისება დღითი დღე უფრო ნაკლებ მახვილი იქნება კალის ეპოქაში. In Kali Yuga, wealth alone will be considered a sign of a man's good birth, proper behavior, and fine qualities, and law and justice will be applied only on the basis of one's power. Kali Yugashi, მხოლოდ სიმდიდრე ჩაითვლება მამაკაცის კარგი დაბადების, სათანადო ქცევის და კარგი თვისებების ნიშნად და კანონი და სამართლიანობა მხოლოდ საკუთარი თავისთვის იქნება გამოყენებული. Men and women will live together merely because of superficial attraction. ქალი და კაცი იცხოვრებენ ერთად, ესე იგი, ესეთი მიჯაჭვულობის გამო. And success in business will depend on deceit. ხოლო ბიზნესში წარმატება მოტყუებაზე იქნება დამოკიდებული. Womanliness and manliness will be judged according to one's expertise in sex. ხალურობა და ვაჟკაცობა შეფასდება სექსის ცოდნის მიხედვით. And a man will be known as a Brahman just by wearing a thread. და მამაკაცი ცნობილი იქნება როგორც ბრაჰმანი მხოლოდ ძაფის ტარებით. A person's spiritual position will be ascertained merely according to external symbols. ესე იგი, ადამიანის სულიერი მდგომარეობა დადგინდება მხოლოდ გარეგნული სიმბოლოების მიხედვით. And on that same basis, people will change from one spiritual order to the next. და ასეთი გარეგნული სიმბოლოების საფუძველზე ადამიანები გადაინაცვლებენ ესე იგი, ერთი სულიერი მიმართულებიდან მეორეზე. A person's priority will be seriously questioned if he does not earn a good living. ადამიანის კეთილსინდისიერება სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება თუ კი იგი არ გამოიმუშავებს საარსებო წყაროს. One who is very clever at juggling words will be considered a learned scholar. და ვინც ძალიან ჭკვიანია, ასე რომ ვთქვათ, სიტყვებით ჟონგლიორობაში, იგი
სწავლულ მეცნიერად ჩაითვლება. A person will be considered unholy if he doesn't have any money. პიროვნება, ასე რომ ვთქვათ, ადამიანი ფულის არ ქონის შემთხვევაში უწმინდურად ჩაითვლება. And the person and hypocrisy will be accepted as virtue. ალთმაქცობა სათნოებად ჩაითვლება. Marriage will be arranged simply by verbal agreement. ქორწინება მოეწყობა უბრალოდ სიტყვიერი შეთანხმებით. And a person will think he is fit to appear in public if he has merely taken a bath. და ადამიანი იფიქრებს, რომ საჯაროდ გამოჩენისთვის მზად არის, თუ კი იგი უბრალოდ იბანავებს. That's an under-exaggeration. What, Maharaj? I say people may nowadays, even if they haven't taken a bath, they'll think they're fit to appear in public, you know. ესე იგი, ხალხი დღეს იმასაც კი ფიქრობს, რომ დაბანილიც თუ არ არის, მაშინაც შეუძლია გამოჩნდეს საზოგადოებაში. I'm going on to now onto a text 8. Okay. Text 8. Losing their wives and properties to such avaricious, merciless rulers who will behave no better than ordinary thieves, the citizens will flee to the mountains and forests. ესე იგი, დაკარგავენ ცოლებს და მთელ ქონებას და ესეთი აურზაური და დაუნდობლობა გამეფდება და იგი ჩვეულებრივ ქურდებზე უკეთესები არ იქნება ხალხი და ასე რომ ვთქვათ ეს მართველები და მოქალაქეები მთებში გაიხიზნებიან. And it goes on for another, nearly 8 or 9 verses. და ესე გრძელდება დაახლოებით 8-9 ლექსი კიდე. So this is the next verse is the one that's referred to in text 27. Text ესე იგი 27 ლექსში ეს შემდეგი ლექსი იქნა გამოყენებული კომენტარებში თუ არ ვცდები. He says, harassed by famine and excessive taxes, people will resort to eating leaves, roots, flesh, wild honey, fruits, flowers, and seeds. Struck by drought, they will become completely ruined. ესე იგი შიმშილით და გადაჭარბებული გადასახადებით შევიწროებული ხალხი ფოთლების, ფესვების, ხორცის, ველური თაფლის, ხილის, ყვავილების და თესლის ჭამას დაიწყებს და გვალვისგან გამოწვეული და გამომშრალი ისინი ასე რომ ვთქვათ მთლიანად გაფუჭებულები იქნება ეს რასაც ისინი მიირთმევენ. So what will happen to the devotees at that time? თუმცა რას იზამენ და რა მოელით ერთგულებს ამ დროს? What do you think? რას ფიქრობ? Just for the materialists will be no rain. მატერიალისტებისთვის არ იქნება წვიმა. No more gulab-jamun. გულაბჯამუნები ვერ გვექნება. Anyway, the devotees survive all this period. სინამდვილეში ერთგულები გადარჩებიან ამ პერიოდში. I know, I've got a clue to what will happen because we once went on Harinam. ესე იგი ჩვენ He was a Prabhupada disciple called Kripamoya, good singer, and we went on Harinam when we were on the Bhakti course. ესე იგი ერთი შრილა პრაბჰუპადას მოსწავლე კრიპტამოია კარგი კირტანია გახდათ და ჩვენ მოგვიწია ჰარინამაზე ერთად გასვლა, როდესაც ბhaktas კურსს გავდიოდი. And the sky was really overcast with flowers.
და ცა ძალიან გადატვირთული იყო, ასე რომ ვთქვათ, ღრუბლებით. And as soon as we started the Harinam, the clouds opened with this beam of light. Finally, where we were. და საკვირველად, როდესაც ჩვენ ჰარინამა დავიწყეთ, ცა გაიხსნა ის რაღაც ნაწილი და სხივთა ნაკადი ჰარინამის ადგილს დაეცა. So, and it followed us all over the town. და იგი დაგვყვებოდა ჩვენ მთელი ქალაქის მანძილზე. So we'll be okay, don't we? რომ ჩვენ არაფერი გვემუქრება, არ იტარდოთ. Okay, we can stop there. So to conclude, lust, it just gets worse. რომ შევაჯამოთ, ხო, აბხორცობა უბრალოდ უფრო ანუ უფრო და უფრო, ასე რომ ვთქვათ, ცუდი ხდება, უფრო და ძლიერი ხდება, უფრო და უფრო. One devotee actually, he went out of Krishna consciousness for some time, and he came back. ერთ-ერთი მოწაფე, უпроსტოდ ერთ-ერთი ერთგული წავიდა და შემდეგ დაბრუნდა კრიშნას ცნობიერებაში. And when he came back, they were talking about this subject. როდესაც იგი დაბრუნდა, ამ საგანზე საუბრობდა. And he was saying that one devotee was saying in a class that, when a devotee gets into difficulty, eventually he hits the rock bottom, then he comes back. როდესაც ერთგული In a well, he goes down, his consciousness goes down. And when he hits the floor, then he comes back. და იგი ამბობდა, რომ როდესაც ერთგული ასე რომ თქვა ძალიან დაეცემა და ჩაიძირება უმეცრების ჭაში და შეეხება ძირს, ფსკერს, იგი ამ ფსკერზე შეხებული მოდის გონზე და ერთბაშად აღიმართება და ამოდის ჭიდან. But this other devotee was in the class. თუმცა სხვა, ესე იგი, მეორე ერთგული, რომელმაც ასევე მოძრაობა მიატოვა, უпроსტოდ მიატოვა კრიშნას ცნობიერება, ხო, მაშინ იმყოფებოდა იქ. He says, for example, he says, there is no bottom. და მან ხელი აწია და თქვა, რომ ფსკერი არ არსებობს. Okay, so we can stop there. ჩვენ შეგვიძლია იქ შევჩერდეთ. Anybody have any comments or questions? თუ ვინმეს რაიმე დამატება ან კითხვა გაგაჩნიათ, ხო. The kings control the lost people. How did do the who? How the previous time, how the kings control the lost people. Oh, the king. Yeah. Same to try to do now. I mean, the first is there's laws for society to protect them from lust. And so they would actually make sure that everybody was following their particular duty. Nobody was lazy, everybody had a service, a job. So he had to keep everybody engaged. And anybody who didn't adhere to that, anybody who didn't follow that, eventually they kicked them out of the kingdom. I once asked back to Vigar Maharaj, I said, why would anybody want to live in Russia? It was the middle of the it was the middle of the winter,
cold here, wait till you go to Russia. So he says it's passion, mode of passion. And I thought, what do you mean passion? Then later I thought about it. It means that, you know, we're not in the mode of goodness enough to follow proper rules and regulations of a Vedic society. We just want to enjoy the senses. So we're put into another part of the world where, you know, you don't interfere with the people who are actually trying to follow. Do you hear that? Yes, Maharaj. Should I translate? Yeah. Okay. Akshajaprakhu შეეკითხა დაიანანდა სვამი მაჰარაჯს, რომ როგორ მართავდნენ მეფეებიო ამ ამხორცობასო და როგორ იცავდნენ მოსახლეობას ამ ამხორცობისგანო და მაჰარაჯმა უპასუხა, რომ ისინი ჩართული ყავდა მეფეს ყველანაირად დაკავებული ყავდა და ამუშავებდა კონკრეტულად მათი თვისებების მიხედვითო, ასე რომ ყველა დაკავებული უნდა იყოს მსახურებაში და აკეთოს თავისი საქმე და ესე იცავდა, ასე რომ ვთქვათ, ამხორცობისგან მეფე თავის იმებს, რა ქვია, ქვეშევრდომებს და ვინც კი ამას არ მიჰყვებოდა, იგი უბრალოდ სხვა ქვეყანაში იყო გადასახლებული, რადგანაც ვედურ, ასე რომ ვთქვათ, კულტურაში, ესე საზოგადოების მოწყობის წესში, ვინც კი ცდილობდა, რომ გაჰყოლოდა ამ რეგულაციებსა და წესებს, მათთვის ხელი რომ არ შეეშალა, ის უბრალოდ სხვა ადგილას იყო გადასახლებული, სადაც იგი თავის ამ სურვილს დაიკმაყოფილებდა, რომ ემოქმედა, თუ როგორც უნდოდა, რომ ემოქმედა და აი ეს გახდათ ისე მოკლე პასუხი, რაც დავიმახსოვრე. And they would follow the laws of Manu Samhita. და ისინი მიყვებოდნენ მანუ სამჰიტას წესებს. The king of the universe is Manu. ესე იგი სამყაროს მეფე გახლავთ მანუ. So he would actually make laws by which the kings would know how to punish people if they became too lusty. და მეფეებმა იციან როგორ დასაჯონ ხალხი თუ კი ისინი აფხორცობას ზედმეტად განივითარებენ. So very strong laws. ძალიან მკაცრი წესები არის. So there were many, so people used to follow generally. ასე რომ ყველა ცდილობდა რომ გაჰყოლოდა ამას. Like Prabhupada says in Kashmir, still, if you drop something in the street, you can go back the next day and it'll still be there. ესე იგი პრაბჰუპადა ამბობდა, რომ როდესაც იმ ძველ დროში ერთ-ერთ სამეფოში რო დაგეკარგა შენ რაიმე, ხო, ვთქვათ საფულე ან რაიმე, მეორე დღეს მიხვიდოდი და ისევ იქიდებოდა. Otherwise, if you went to pick it up, they actually accuse you of stealing it, chop your hand off. და თუ კი შენ მიხვიდოდი და აიღებდი ესეთ დაკარგულ რამეს, ხო, ისინი დაგიჭერდნენ და ხელს მოგჭრიდნენ. Anything else? არის რაიმე სხვა? Kacharava, Shrimad-bhagavatami. Gaj. Srila Prabhupada. Lord of Premanand. Haribo. Jai. Oh, so now we've got brahmachari as well. ეხლა ჩვენ ბრაჰმაჩარიას კლასი გვაქვს. Okay.